Salam, hello, I'm Humar. I'm an Azerbaijani language teacher and a native speaker. Today we are going to learn a few basic expressions. These expressions are so important because we use it in our daily speech. Let's get started. Good morning. For the good morning we have two versions. Informal version, like daily speech version, we say sabahın hayır. Sabahın hayır. Formal version, sabahınız hayır. So this is formal at the same time plural version. Sabahınız hayır. Sabahın hayır. Sabahınız hayır. For the good afternoon, actually we have not phrase, we just say salam. Salam, that's all. Good evening, akşamın hayır. Akşamın hayır. This is informal version. Akşamınız hayır. Akşamınız hayır. It is plural and the same time formal version. Akşamınız hayır. Good night. So for the good night we have two versions. First one is short. Gecen hayra. Gecen hayra. If I want to say formal or plural version, geceniz hayra. Geceniz hayra. Second version, it's a bit long. Gecen hayra qalsın. Gecen hayra qalsın. Formal plural version, geceniz hayra qalsın. So, for the good night, shortly we say gecen hayra. Informal, geceniz hayra, formal and plural. Secondly, geceniz hayra qalsın. Formal and plural, gecen hayra qalsın, informal. Sweet dreams. Yuxun şirin olsun. Yuxun şirin olsun. Yuxun şirin olsun. Formal and plural version, yuxunuz şirin olsun. Yuxunuz şirin olsun. By the way, yuxu is dream, şirin is sweet. Okay? Second version, this is only informal. Şirin yuxular. Şirin yuxular. By the way, you may use it also formal and plural version. Şirin yuxular, you may use for both of them. Yes, it is hə, informal. Bəli, polite formal version. No, it is yox, informal. Xeyr, polite formal version. I don't know, bilmirəm. I don't know, bilmirəm. But if you say I know, it is oh my god. Bless me. Sağlam ol. Okay. I don't know, bilmirəm. Bilmirəm. I know, bilirəm. Bilirəm. Okay? Maybe. So maybe, perhaps, we have 5 versions. We use all of them. First, bəlkə. Bəlkə. Secondly, bəlkə də. Bəlkə də. Third, yəqin. 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 Fourth, yəqin ki. Yəqin ki. And fifth, it is ola bilər. Ola bilər. So, for the maybe, we may say bəlkə, bəlkə də, yəqin,
yəqin ki, ola bilər. Or. For the or, we have three versions. First version, və ya. For example, sabahın xeyir və ya sabahınız xeyir. Like good morning or good morning. Formal, informal version, okay? So, or, it means və ya. This is the first. Second, yaxud. For example, good evening or good evening. Like formal, informal version. Axşamın xeyir yaxud axşamınız xeyir. Okay? And the third, it is when we ask the question or when we compare something. For example, red or blue. For example, red or blue. Qırmızı yoxsa göy. Qırmızı yoxsa göy. Okay? So, when I ask the question or when I compare something. This one or this one. Okay? Bu yoxsa o biri. Bu yoxsa bu. Like that. Okay? Yeah. The last one is okay. How we can say okay? So of course we also say okay, like English version. But for the okay, we may say yaxşı, like fine, well, yaxşı. Oldu, yaxşı, oldu və ya okay. Okay? So let's repeat all of them slowly. Sabahın xeyir. Sabahın xeyir. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Salam. For the good afternoon. Salam. Axşamın xeyir. Axşamınız xeyir. Axşamın xeyir. Axşamınız xeyir. Gecən xeyrə. Gecən xeyrə qalsın. Gecəniz xeyrə. Gecəniz xeyrə qalsın. Gecən xeyrə. Gecən xeyrə qalsın. Gecəniz xeyrə. Gecəniz xeyrə qalsın. Şirin yuxular və ya yuxun şirin olsun. Plural version, yuxunuz şirin olsun. Yuxunuz şirin olsun. Hə, bəli, yox, xeyir, bilmirəm, bilmirəm, bilirəm, bilirəm. Bəlkə, bəlkə də, yəqin, yəqin ki, ola bilər. Və ya, yaxud, yoxsa. Yaxşı, oldu, okay. Yeah, that's all for today. If you're interested more, taking your classes to the next level, just feel free to check the first link in the description to join our private lesson. Tezliklə görüşərik. See you soon.